expected more than 200. Didn't quite happen. And then that searing in swinging Yorker. It's coming. Not sure what ball, Sanjay. I'm going to guess third. Last game was a rare game. In cricket where Bumrah was expensive. He had been the most expensive Indian bowler. But India still did well despite that. He's just a master of his trade. Leading edge or close to it. Very comfortably held. Shivan Dubey. He didn't go wicketers very often or expensive very often. He's picked one up early. Yeah, he's back to his natural behavior. He's just doing it. He's not really running full throttle. Doesn't run too much. গর্জে উঠো বাঙালি, গর্জে উঠো, শেখ হাসিনাকে বাঁচাও। He just wants to maybe hit big swing on that one. Couple of there's a capable player, Tanzeel, trying to play on the leg. The big man takes a safe catch. Yeah, Bumrah is back. Lost the first wicket. Hey, I don't like Bucha. Hey, I like I want to argue system. अलग फॉर्म है तो লজ্জাজনক লাইভ হইতেছে Two slips now in place. And that's why Parvez Hossain Emon is the new batter. It's just back to the same scenario for Bumrah because there's a left-hander out there again. Just played the one game, I think, in this tournament so far. Highest score versus UAE for him. But yes, Tanzid replaced by a similar batter, left-hander. And Bumrah doing exactly the same as he did with this ball. Two slips. It's got away, it was the other one, but he couldn't quite get the line right. Yeah, we were debating off air whether he'll get that ball to come back in. The next one I thought he'll go with the out. Is it swing? He likes to do this. Yeah, this was the leg ball in swing, trying to play on the leg side. There's a bit of bounce on the surface as well. So that helped. I pass me like 15 minutes. Another beauty past the outside edge. Yeah, I like this better, especially when they've committed two slip fielders in T20 cricket on this occasion. He's got to respect that occasion. And these big banana in swingers, they're out swingers to the left hand. 50 জন 51 জন 52 জন কই বানা জান সেকেন্ড এটা 9 জন দেখবা 3 জন 9 জন
এখানে সন্নি দেখবা আবার second. ভাই ও জ্বালা উঠবো And this particular delivery was just running in with a little more. আরে বাল নেট রে ও আর কমেন্ট ভাল চালাইছে City, the runner. রান কত নয় Well, they've had trouble with their opening combination against number five, four what? member nations in the last 90-20 এক ওভার ব্যাট matches. ও এক ওভার Only one এক ওভার ভাই innings of any significance at the top of the order, 63. Cannot lay a bat on that. That is a good start from Bumrah. 9 for 1 after 2. Those opening partnerships for today, 163 naught, 5-2, 5. So they've struggled at the top of the order. And Bangladesh against four member nations. শুনলাম না ও হইল না হ্যাঁ রাত্রে আইবো আইবো And then a race away for four. Thick outside edge brings some reward. The exact opposite from the other end. There's a right-hander running in, bowling out swingers. Not a good shot at all. Yeah, trying to just whip it on the leg side. It's a shot that he likes to play, but there is late swing on this ball. Fortunate. Went for four. So, Right. can it get over? Right. Just শালা রেজাল্ট আউট হয়েছিল রে racing back, the skipper at mid-off just could not quite get there. I tell you what, we had a great view of what Surya Kumar Yadav did. শেষ হতে কোন No other fielder would have got Buran that the ball close. earlier Because the where? moment the ball was in the air, it sussed where it was going to be হ্যাঁ landing আশীর্বাদ দিন তো বল somewhat. Immediately started running বলে বলে তো back, বলতে দি eyes on the ball, এই যে বাজলো আউট and in হইল the end came আর very তো close আতল to catching বাদ it. এত কাম হয়েছে But his reaction was instant. The moment the ball was in the air, he was running backwards. Right to Descartes, in charge of the Indian fielding unit. বাড়তেছে ভালো শুনে Notice Surya Kumar as well after the fielding effort with the towel out, drying the ball off. We saw Kuldeep slip to really watered the outfield at some stage in the last couple of days just to make sure it stays nice and lush. But there was a lot of wiping of the ball, so I wonder if there's a little bit of dew already, or it's just the slightly damp nature underfoot. It was one game that we saw, it was a delayed start where there was heavy dew in the evening. Where the ball was carrying a lot of moisture, you could see that spray of water in the air when the ball was released. May not have come from the ball necessarily. There was a lot of humidity and dew as well on the field that night. এটা চারিতে ওয়াচিং করো I thought with the conditions today and this evening, a little bit cooler, more pleasant than it has been for the last week. Definitely today's probably the best day, although that picture there might not suggest it. Yeah, take that off. Wrong timing. But you're right, and that was a talking point for all of us when we arrived at the ground. Ravi at the toss as well mentioned it. There's a breeze blowing and it wasn't hot.
finding good length and a little bit of shape from Hardik. T20s, you wonder how you score of these kind of deliveries because this is short of length. What are the options? Maybe hitting on the up like Hardik did towards the end, or a Shubman Gill would just come close and approach to point. One thing he can maybe look to do against Hardik is go down the pitch, just try and get him to change his length a little bit. Was it that one straight? Just one bounce, maybe. Was it just short of the advertising? Cushioning not. I'd have to have a look. It might have gone all the way. Are those fans suggesting so? But also might be a little bit biased. Clear if it was there with the fans, but this is the strength. He goes Strong strong man as well. That's going to be 4. Just a little fuller and cashed it by Bangladesh. 19 for 1. जाय करस रे इमो नकलता है ना सेगमेंट 0 देख के कह रहा जाय करस First one, rinse and repeat. Forgive me, but I've got to take you way back to 1993 when I saw something like this, and my good friend Ajay Jadeja wouldn't mind me retelling that story because he himself has said it on air 100 times. Fali de Villiers at the Wanderers bowling with the white ball, and he couldn't touch one delivery in a couple of overs or something like that. The big Balana out swing, and Ajay didn't quite have a great rapport with the outswing. सब बिजन वाला बोलो कार बेशी Looking for that magic one again. It was a little full. ओ मैं यार नहीं सेगा That swinging down, Sanjay नहीं से Johnson. नो What does the ball tracker do when it's hit on the full, on the pads? It generally gives you a projection of a straight delivery. That is what India is hoping for. शिवरा से तो बोले तू हेड देखा लार गला तू हेड देखा उसके रजे जरा ना पार यार नहीं देखता फेरा है Position is not out. I check the feet. It's a fair delivery. Start with the front on spin mission, please. Appears to be no back inward. But I will try to confirm that, please. आओ दी आप दे अलाई से अरे आउट आउट टेंगो लग जी एड़े तो बोलते सी टेंगो लग जी देखिए आउट बेड़ बंदे लग जी Waiting for ball tracker. Okay. ओंदे को स्टंप दर ना स्टंप दा है वो हाय बेबी इंडिया रे किस करो Still waiting. कि फीसन ना स्पिनर बोल फेस बॉल तो आउट है तो ना स्पिनर लेटर কথা ছিল Copy that. Thank you. Still building batting. डिसीजन जाना इसना सूली हाला तो सूली लेके राजा Copy that. Still building. Still waiting. Copy that, director. Thank you. Just trying to build the Hawkeye. I mean, first impressions were missing এত সময় লাগাতো leg stuff, maybe even hitting outside Yeah, leg Surya stuff. to But, the we have to go through the process to make sure everything
is right at the moment, taking a little time. Fielders have generally gone back towards their positions. I think they understand. Right, we're ready to go. Goal data is timing audience and not out. স্টাম্প Not out, not out. Not out. Not out now. Not out, not out. Not out. Call. Go back to on field Not out. umpire. Patil please. Patil, you can stay with your not out Nike ji. decision. You're on camera. Not out, not out, not out. Decision not out. And, Ore, India do not lose their referral though. It was umpire's call. নষ্ট করতেছে। নষ্ট হলো না While the umpire was বলার নষ্ট হয়েছে third umpire was coming up. হ্যাঁ ইন্ডিয়ার আরেকটা আছে রইল আরেকটা আছে দুটো টাকা এলো We were waiting for the match and the ball tried to দুইটা আছে। একটা গেছে, দুইটা আছে। because when you see that ball, দুই টাকা থাকে boomerang ball coming back in, কেন দেখাইছে দুটোটাই আছে। ball track it's hit on the full very close to the stump. It generally draws a straight line. একটা বল লাগা Another one. না হের বল একটু দেখে গেল সমস্যা On না a loop. That particular রান লাগে নয় করে এ রে নয় করে লাগে এক ওভারে 17 ওভারে এরা কোন মানে 17 18 মারায় না বাংলাদেশে দ্বারা তো 17 18 হয় না side. On that occasion, but it's gone down to Shivam Dubey at third. I think he had to pitch the ball outside next time for him to get some bat on it. Otherwise, Yeah, it's Launa just took the well look at bowled and the- dot balls. But Bumrah is somebody who's always hungry for wickets. It's amazing. He's got the same attitude in all three formats. In T20s as well, he's looking for wicket because that's how good he is. And if he needs to bowl economically, he can do that as well. But with T20s cricket, the same. Test cricket, more of the same. Now he's decided he'll just leave the right hander. That very Kung awkward satu jan dekho, shot. so He was in satu no jan. position to play that. He's trying to play his favourite shot, but this is Bumrah. He's seen the line in the air and he thinks it's got to finish on middle and leg for him to play that shot, a whipping shot on the leg side. But there's ভারত এইভাবে that চললে big দেখবা movement বাইরে যাবো and came at a speed of 140 kilometers per hour. He may be just ambling in, but you're seeing some of the best stuff কিন্তু তামিল বসাইছি না of Bumrah at the Bumrah. moment. কমেন্ট করে নাকি লাগিয়ে এ ভাই সারি কমেন্ট করো চালু করছিলাম না করছিলাম This না time, Side. tension down there in the form of Shivam Dubey. They'll pick up a couple. They're a very good over from Jasprit Bumrah. একজন 22 for কমেন্ট one করছে after কয়জন কেউ আছে ওয়াচিং আছে এটা দেখে কমেন্ট করছে ভাই যা করলেন ভালো ভালো কমেন্ট করেন আসি খেলা যে অন্তত হাস্য মনের করে জায়গায় মানে তোর কথা বলতে আছে হ্যাঁ অবশ্যই শুনতেছে শুনতেছে তো আমার কথা সব কথা শুনতেছে ভাই যারা যারা আমরা কথা শুনতেছেন আমরা কিছু কথা জানান তো কমেন্টে আমরা সাউন্ড করে আসতে শোনা যায় এরা আমরা মানে লাইভ দেখতে এরা Well, that's been a little bit tired out there for the last little while. এটা তো বুঝতে A little bit tricky. Bangladesh 22 for one at this stage. And we could go down in the second over. So Burma certainly getting that ball to hoop around. So these batsmen have had their work cut out facing Burma. Things will be a কোনটা little bit কাটবো different বলেন কিছু now. বুঝতেছি না এটা আমার এটা ভাই Comes into the ভাই attack. একটা দেখছো না ক্লিয়ার ভাইটা হচ্ছে Outstanding economy at under 7, 6.8. মার ইয়াস Nicely blocked. Very good shot. First boundary off the first ball he faces. That's very good, very clever. তোর উইকেট ধরে রাখ পরে গেলাম বুঝলি কি ভাই উইকেট ধরে গেল তো তাক So that he could then hit the ball from outside the off stump. Big stride forward and sweeps it so well. Knows where the fielders are. Fielder a little bit finer, so he's hit it square up. Very good batting there. হ্যাঁ Was having a Namatka. real tough time with Burma swinging away from him. Gomez looking to work that on the onside. আবার গুড শট For a ball back to শাবাশ বাংলাদেশ শাবাশ played.
কইছি না যে হ্যাঁ বলা বাইরে বল Pressure put on Chakravarti. First two deliveries hammered for boundaries. That is not something that happens to him quite regularly. So this is something new. Again, he's moved outside the off stump and he's played that sweep shot. Laid it along the ground. Knows that there is no fielder there. There is no deep mid wicket. There's a deep square leg. Now it's going in. Two very fine, controlled sweep shots for the first two. Not to forget the power play is still on. Only two fielders outside the 30-meter circle for the first 6 overs. Abel's just to push on the onside and pick up the one, just rotate the strike a little bit. Clever, very clever batting to boundaries. Takes a single, keeps the strike moving. একটা মারছে আর একটা সিঙ্গেল নেব দাবা থাকলো Safe is one of those guys who spends quite a bit of time thinking about the bowlers he's going to be facing. He was really good against Tashara a couple of games ago. So he spent quite a bit of time thinking about the opening bowlers he was facing today. Thought about the spin as well. He's clearly a good student of the game. Stress hand, 4 runs. Once again, another batter was to remain outside. এই তো আমি তো কইছি Clearly they have decided that this is going to be the tactic. Against one Chakravarti, go outside the off stump. So you completely take away the আলহামদুলিল্লাহ prospect of being LBW and then go for the sweep shot. বাংলাদেশ জিতছে রে আটকে গেল আটকে গেছে The 3-4s or 4 balls of this over. Straight to the man at mid-on, no run on that. Collision. এই দেখছো কইছি না কমেন্ট করতেছে চুপ করেন মিয়া গেলা দেখতে দেন ভাই দেন 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 আমরা তো ভাই মজা করার লাগে বলছি বুঝেন না মজা না করলে হইব বাংলাদেশের খেলা বলে কথা Big game tomorrow against Pakistan. Loud scream of no. কিস রানা মিয়া ধন্যবাদ ভাই কিস আই কিস ওই যে কিছুক্ষণ আগে একটা সুন্দরী গাল গেল না ও লেডি গাল ভেরি সুইট ওনাকে কিস নেটের প্রবলেম রে ভাই প্রচুর নেটের প্রবলেম নেটের কারণে কিছু করা যায় না সবাই তো থাকে না সমস্যা তুমি কি হ্যাঁ বাংলাদেশের খেলা এলে বুঝো না সবাই তো দেখে খেলা বাংলাদেশের খেলা কেমন লাগবে নিজের দেশের যতই খারাপ করুক ভাই নিজের দেশের খেলা বাংলাদেশ নাগিন ডান্স করো নাগিন 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 এটা সুনকরা বাংলাদেশ ইন্ডিয়ায় বেলা ছিল 55 রান আল্লাহ বুঝো বাংলাদেশ 35 রান 1 উইকেট আর 0 উইকেট ছিল 55 রানে এবার চিন্তা করো বাংলাদেশ কতটুকু বাংলাদেশ ভাই আজকে সবচেয়ে খারাপ লাগছে কোন জিনিসটা জানো সারা দিচ্ছে 92% জিতবো আর বাংলাদেশ দিচ্ছে 8% 100% আমাদের 8 দিচ্ছে বাংলাদেশ আর হারা দিচ্ছে 92% জিততা রে এই পোস্টে কমেন্ট ছড়া দেখুন Let's just have a look movement that he was hitting, and also that length that he likes to operate on. That's his ideal length. That's where he's at his best. उनका काले साहब घूम रहे थे गुरमा नाम है बुमरा अरे घूम रहा है ना कुछ ना बड़ा को गुरमा बुमरा रे बेटा तो गुरमा अरे को गुरमा गुरमा The nights ago, but really good on this occasion. हाँ ठीक है अरे बात ठीक है यही तो बातें हम क्या भाई The left और hand. तुम को तो सब बातें हुए भाई बुमरा रे कोई गुरमा
Just given away 8 কোন runs. বলে ভালো বললে 2.2 overs just been over. কারণ হয় Got a bit of a dunking দিলে বাসবো against Pakistan a few. আরে নেট নেটের গুষ্টি মারি নেটের গোষ্ঠীরা নাটের নানিরা কালীগর ডাটা চালু করতেছ এমবি আছে ও তুই কি এই কাম করতেছ তাহলে হ্যাঁ বেটা ভাই His back, so he'll want to come back. Went for 45, Aye, I'm which glad is so they- unusual in those 4 overs. But that's a rarity. Sure, we'll see that happen again. So look at the work that he's done in the Asia Cup. Outstanding stuff from তুমি him. এমবি ঘুরেতেছ বিগ সিক্স বিগ সিক্স That is quite remarkable. এই ওভারের আগের ওভারে হ্যাঁ আসলে 55 রান We see it আর right বাংলাদেশ as to it was the leg এই ball. তো The white ball doesn't move that much. বিগ সিক্স জনগণ কই উমা দেও Got under the ball. উমা দেও জয় বাংলা গুরমার বলে মারছে Massive six. It's a রে massive নেটওয়ার্ক six. Pretty much that's an amazing shot. বারবার ভাই কইলে লাভ নাই এমন একটা জায়গার মধ্যে আছি ওয়াইফাই নেটের প্রচুর প্রবলেম বুঝছেন এটা এমবিতে দিছে এখন দেখছেন তারপর এমবিতে ওই সমস্যাটা হইতেছে ডাটাও চালু করে রাখো এমবিও চালু করে রাখো যেটা দিছে ওগুলা ভাইব বুঝছো হয়েছে আল্লাহ তাপ এমবিতে দিছি জয় বাংলা জয় বাংলা আলু বড় ভাই নেট রে ভাই নেট প্রবলেম Well, also. কেউ ভাই আমার গাড়ি না অন্তত নেটে কিছু করলে পয়সা নেটের কারণে জনগণ তিন বড় জায়গার ভিতরে দেখছ কি করবো নেটের সমস্যা থাকলে Really good aggressive stuff from Iman. Playing nicely. Trying to get after Jonathan Boomer Tash again. could have He's, been as I said mercy. earlier, he's had a bit of a torrent session Jonathan, against they him now. had Just having the last over he's bowling in the spell. He's waiting for it. He's waiting for it and then playing it, like you said, on top of the bounce. তো বাংলাদেশের অনেক বিষয় ভালো যে সবাই দেখছি Years of মোটামুটি fighting দাঁড়িয়ে past থাকতে on ভালো to আছে Shard. Bushy. আর বেটা নামে গেছে ভুল করুক 6-8 মারুক Toss. Easing on the onside. It's only going to be the single. Ends up Did being I watch 9 this runs stuff, off no? that over. 6 down power plays গুরমার finish. বাবা 44 for 1. গুরমা না ভাই আই গুরমা দা তুই গুরমা গুরমা আই গুরমা পুরা বলে কথা গুরমা মন সারা বেড়া যায় গুরমা আর বড় উঠলা দরাকা গুরমা না হলে উঠলা দরাকা তোর All looking pretty relaxed in the viewing area for Bangladesh at the moment. Going along okay. Run rate's at a 7.3. There's the signal to let us know it's the end of the power play. 72 India made in their power play. 44 for 1 Bangladesh. So there's a bit of a game break at this stage for India. Bangladesh came back unbelievably with the ball in the last 13 overs. Last 12 overs actually just... ...87 runs were scored. Amazing work. Called in now into the attack. Again the sweep. Powerful along the ground. And they come back for 2. He is playing the sweep shot well. Takes a step across the off stump and then
plays it. Look at that. Gets into position. And then anything from outside the off stump plays it very well. It'll be interesting to see if could stop that by Abhishek. If Kuldeep will try and bowl him round his legs. Now that's a top edge. He pulled his leg back. This time you can see that he pulled his leg back. The first one was 87. Kilometers. This one was a little bit quicker. Have a look at this. He's pulled his leg back. উইকেট রে জনগণ উইকেট Not quite where the earlier উইকেট delivery এলো was. গেল গা And Abhishek Sharma has taken much more difficult catches than this one. It's 46 for 2 in the 7th over. And Imran entertaining 21. কেডা ভাই কি কইলো রে ভাই গান জাগাওয়ার কথা কইতাছো ভাই বুঝলাম না কেডা কি কইলো watching মারা দিছি this watching ফেসবুক থেকে তো কাইলা বলা বুঝিস ভাই অন শুনতে তো নাই বুঝা গালাগালি বন্ধ করে খেলা দে So they've lost their second wicket just outside that power play now of Bangladesh. Red-Eye arrives at the creek. গাজা খায় নাকি ও বুলবাল বলে কেন Played very well. They beat Sri Lanka in that last ball thriller here not so long ago. Kuldeep, of course, in an attack straight away. He's got a wicket first up. That'll make him feel a lot more comfortable. Very talented. Good bowler. We always know that he's a strike rate bowler as well. এটা কি বুঝা আপনার কি মনে হয় এটা তো কেমিক্যাল নাই দন কোন এটা ভিজা কেমবা এটা ভিজা কেমবা আমার বুঝান এটা মুখে দেয় কেল লিগে এটা তো শৈল আত্মমোচন কোনো ব্রণ ট্রন যে না উঠে আপনার মুখে যদি দেন আপনার ত্বকের ভিতরে পড়লে এটা দেয় কেল লিগে এটা তো ত্বক মুছে দেয় এদের আমার এই জায়গা লাগে কি করেন যে বুড়ি নেট নাই ভাই আমার জনগণ রোগ গেল গা আইয়ো দেন এটা রাত মুছি আচ্ছা লাইটটা চালাও আরে ও কি হ্যাঁ আমার হাতটা দেন এই যে এটা কি আদা আমি হয়ে গেছে গা খসখসা না দে তোর তো বাচ্চারা তোর বাচ্চার বুড়ো আছে সবাই ইউজ করে দেন দুটো তো সকালে কি এটা আমি আজকে কি করলাম আপনারা আমি একটা মুখ ইটা হাইওয়ান কি করলাম এটা মানে আমাকে মানে তোমাকে ভালোবাসি দিওতে চলে না আছে এখনো ইউজ করবো একসাথে 20-25টা ডান্স দেওয়া লাগছে দেখছা বাঙালি যে পাও বলে গুয়ো সারে নাই দেখ তারপর মানে দেখ তুই তো বেওয়াল ভাইয়া একটা দেড় বছর দেখ কত রিভেল করছে বেওয়াল ভাইয়া কি বেওয়াল ভাইয়া বেটা রে ফুলানের গোয়া মুছে এটা তুই মুখ মাছাইতাছ এটাতে মুখ মুছে মোবাইল মুছে
মুছে পোলানে সব জিনিস নেই বোধহয় পোলা মানে নতুন চামড়া কেবল নতুন চামড়া ধরো যে গড়িতে ঘষে বোধহয় চুলবনি গড়িতে তো সাধারণ আমি এটাকে নাক বলে দিচ্ছি নাক দিয়েছে লাল সত্য করে দিয়েছে So he's improved a lot as the way he varies his space Vega, and his legs. adano kundo ye demo hai. Bonno ode eta na. না এটা না সবটা ঠিক আছে হয়তো। তাহলে টাকা দেন একটা ব্ল্যাক মাস্ক আনি সবাই মিলে ইউজ করবেন ব্ল্যাক মাস্ক সামনে মুখের যত গ্র্যাভিটি আছে সব This one. And sailing over that fielder. Just for a moment. Soil নাকি Maybe hasn't quite timed it. আর বড় দম দেয়া লাভ নাই Said Hassan again. দেখ বিরাশি Another নিয়েছে big one. 85 His favorite hit. এক নিচে মনে হয় আবার Big zone. সাইফ জাকির হলো তো সেম দে Preferring that area. A couple of sixes there. A four. ওকে তো তিন নাই না আয়া সাইডটা 60টা একটা কথা না গ্যাপে তো একটা গেছে না এক নিচে আবার এক নিচে বরাবর হুম 12 এক বলে 86 না আবার এক নিচে এরাই না আর কত কত বরাবর 2 বল 87 12 overs done. 85 for 4 at the moment. India have been so good in this period throughout this whole Asia Cup. Including today. And these middle overs they picked up 8. Been absolutely superb in these middle overs. And of course, আজকে বাদ দে তোর আজকে শালা করে শালা রাজকুমারটা সবাই মিলে হুটকি মারি এর মধ্যে নেট স্পিড বেড়ে যাব spinners again today that are between both these sides. At the moment, 116 plays 8. Very special performance from here, presumably from now on strike. Almost to 15. না হাত দিছে না Almost to 50. He's been run out, or he's going to be on his way. Vision আছে Really good fielding. রুবি আউট করেছে নাকি Big desperate dive. Trying to steal that one for a mini milestone. এসে গেছে আউটে এসে আরে কত দূরে আউটে হইছে রাস্তা গেছে রাতে আর ব্যাটিং কো খেলা খেলা আছে ব্যাটিং 8টা পর্যন্ত ব্যাটিং হ্যাঁ ব্যাটিং আছে ব্যাটিং খালি বিগত ব্যাটিং তো নয় মনে রাখতে আছে আগে দেখে There was still জান্নাত দেয়া সাবরস হেনে ইয়েতা সেরাইতেছে that's the captain who is standing into that. Now it's getting quite difficult for Bangladesh. 24 innings. Strike rate not particularly high. High score 39 not out against South Africa and Bloemfontein. Oh, bowling has been brilliant at this stage.
Hammond's out here. Yeah, apart from that second wicket partnership of 42 between Imon and Said Faisal, the innings never took off. উইকেট দিলে দুটো ওভারে তো হয় Away from the left-hander. And he dropped দুটো ওভার পর্যন্ত into the top Ticket of the score, and this is the situation there. ছয়টা মাসে না আমি এটা বলছি You're going to find yourself in on a consistent basis. A lovely over. They can ঠুম করে ওঠে it's ওইদিকে 7 লাগানি for 5. আরে যেমন আইপিএল খেলা করতাম কে হাওয়ারি টেনশনও জিতলে সব লাইক করে ঘুমানা যা একটা মুসিবতের মতো জিতলেও গুণ নাই হারলেও গুণ নাই জিতলে আনন্দ গুণ নাই আর মাথা কথা সবসময় মাথা কথা বলছে মাথা কথা The বলছে Sun has played nicely, 49 off 35. Strike rate প্রত্যেকটা বল দেবো 140. লাগে Good shot. Down the ground, nice and straight. He loves playing in that region. মা এও প্রতি Really ওভারে good দুটো work তিনটে first ball যাবে the over. And with that 6, he brings up his 50. এমনি তো এবার তো মারবে Of just 36 deliveries. He needed some support from the others. But I can tell you one thing, he's সেঞ্চুরি doing করলে তো his জিতে job. হয়েছে গেলা সেঞ্চুরি আগে He's চলবে played some lovely shots. পরে But he's আমি স্ট্রাইক targeted দিয়ে them দিয়ে down the খেলা ground in the way. Once again, 85 মিটার goes over the top of the আমার ball মধ্যে রয়েছে for the maximum. বেশি হয়ে গেছে 50 বেশি হয়ে Yeah, গেছে drafted in for the last couple of games. He wasn't in the lineup actually, and I suddenly thought he was doing a আমি fine তো এইটা job. দেখেছি 80. 55 Oh, almost back to the bowler. Doing a fine job on the nets and his attitude, and I thought একটা he was 50 putting a মারো lot of তাইলে হয়ে thought যাবে into the process as he was going through to get আরেকজন লাগবে his বাদ runs মাঝে that he needed. 50 মারা লাগে Put in the lineup, and he's played really well. Going out again. আরেকটা A আছে little bit higher this time. আরেকটা And আছে 6 more. Great connection. না কেটে দেয় The way he has batted in the previous game and also tonight, it seems pretty easy for him, isn't it? না আরেকটা আছে আরেকটা আছে I mean, he's picking up sixes that এবার একটা মাইরে দিয়া একশো। দর্শকের মনটা একটু 100 like that's his. I And can makes me see. think also that he's back in the side, I making a can see, comeback I can after see. about 2 years. We're for 5 they are now. So what he needs to do is a back just till তবে যদি দৌড়ে বাইতে তা হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যদি লাস্ট দুটি থাকা হারে চিন্তা ভাবনা একটু আসছে আছে যে যেটা যদি একবার খেলা শেষ দেয়া যা হারে যে কটা বল and if he আছে can manage to তেলে pull মনে that করে back to the চিন্তা very ভাবনা end, 55 আর হয়রা then probably they'll have Four, some sort of chance. Still a long way off. 61 run 69 of করছে 38. Just about 10 runs ago, the run rate. But if you have a couple of big overs, and that run rate comes down. আর নগে একটা এত তাল মিলে হারে He needs to bat balls sensibly. একটা হইলে এক যে কোনো একটা তাল মিলে আইতা স্যার গেতা আইতা স্যার একটা উইকেট গেলে একবার দেড় ওভার দুইবার জায়গা Flipping that one around on the leg side, They just give for the it a- single. Brings Saif back on strike. 13 ওভার 5 sixes he's got 14 now. ওভার 3 fours. And there's 11 42% of his runs. Correction, 62. In that lead. Really good stuff down the ground. It's really good work. 5 sixes again, doing the right thing, getting দে হাতে তো বাইরে তো বাইরে another চেষ্টা single. করে ভাই হারা বাইরে Taking তো off the বাইরে over, তো 102 for 5. আমি দশ বল আমি আমারে তো আই যা তুই বাইরে আবার ওভার তো হতে পারি নাকি সাইড যদি দিকে দিকে খেলা শেষ দিয়ে না হারে নগে তাল মিলে Really good over Sorry that last about one for Bangladesh. লাস্ট পর্যন্ত থাকলে খেলা শেষ 67 হয়ে from 36. That's what they require. Still plenty. Especially on this খেলা তো না match. গান গেছে না শেষ 63 not out of 40. রান হয়েছে ওটা That's going to be called a wide. If he's still there when they get to the final 4 overs, 4 or 5 overs, then it's going to be interesting because India have had their problems bowling to the death. They've been getting 10.13
Runs from Bangladesh. The most expensive of all the teams in the Super Fours. However, it's all about how do you, as a batter, absorb the pressure used. 3 বল না এটা তো দেয় যাচ্ছে এক বল এক বল তাহলে এবার আছে কেন কই বল 3 Talked about those last few overs where India have leaked runs more than any other team in this edition of the Asia Cup. We'll be interested to see how Saif Hassan, especially the right-hander, goes from here on. 12 করে না রান লে তুলবো না 12 A bit quicker that time. 12 তার That's মধ্যে clever. রান লে তুলতে হচ্ছে This is where the pressure starts because the first one was wide, but the next two deliveries are double touch. So what is he going to do next? Saif Hassan, is he thinking to go for a big shot or to rotate the strike? Bumrah's got one over left. A bit flatter. Not quite out of the middle, probably just have a look at the dismissal, the run out and the dive. Kathy couldn't quite get there. Directed. On his way. Little too eager maybe to get that extra run for 50. Might have been the cause of that. It's really done a very good job, Kuldeep, as he always does. He's in the spotlight again tonight. Crucial time for him to bowl. 2 balls left in his third over. Numbers are good at 1 for 13. He's always a potential. You can take it, such as a variety, such as the spinning and parts on deliveries. He has been the leading wicket taker in this Asia Cup. He had 9 wickets at an economy of 6 before this evening. He's added 1 more, so he's got now 10. Kuldeep Yadav. He's probably the most difficult bowler in this Asia Cup. No question about that. David Boyd, Junaid Siddiqui, number 2 in the lineup for UAE. Top over this, 5 from it so far. Nicely fielded that ball. Just the single, 6 from the over is really good. 108 for 5. দুটো ওভার রান 15 করে 30 তাহলে কেন তো জিততে গেছে দুটো ওভার রান 15 করে 30 আর I was talking about how good India have been in this period throughout this tournament, the wickets they've been taking, and also একটা 6 মারবে প্রতি ওভারে একটা 6 মারবে একটা 4 last মারবে game. This is exactly where পরে ধরে খেলবি got a good start 1 2 from রান that moment on. They were going at 10 and over actually for the next 8 overs in the middle overs. তুই ব্যাটটা কোন লাগাই দিবি Difficult দেখা today লেখা মারবে when বল it কই goes আছে against a দেখি side like India. When you've got Kuldeep around and Varun and also Akshar Patel. এক করে দিলে খুব ভালো লাগে And Taf Akshar. সময় মারা লাগবে এতক্ষণ যাও দেখছিলাম Top today, 37 off his 4 overs. Bulls need to go at plenty per over. First ball. 6 A lot of great little talking game. ব্যাট যাওয়া তোলা দিছিলাম তুমি সরি সাইকে মানে সেন্সরি করে দিব সেন্সরি Up down there. সেঞ্চুরি শুধু আউট হয়েছে আউট দেখা Yeah, I thought maybe there was a bit of a misunderstanding. We also saw Hardik Pandya going closer to Shubman Gill to do that. Because this should have been taken. And it also comes from the bat of Saif. But look at the hairband, Hardik Pandya, and the last one realized there is a in front of him. মিস করছে And he drops it. এটা হলো নাম্বার আছে Now, 5 catches in the last game against Pakistan. This is quite extraordinary to see catches like that go down for India. That time was correct. লাইফ পাইছস অনেকটা কিছু কর গর্জে ওঠো বাঙালি What we thought was বাঙালি close. গর্জে ওঠো Next ball outside. There's no real power in that shot played by Mohammad Saifuddin. The fielder at long had to come in.
Probably Is that- isn't he took other 20 man? yards to take that catch. সাইবুদ্দিন গেছে আবার That's off the back foot. Not really Saibuddin. timing it. গেছে Too ও easy. পরের বার আউট ঠিক আছে কিন্তু তুলেছি Hands on to it. Mohammad Saibuddin. আর হাসান গাড়ি It's যে one of রানি nine কই possessions. দিছে 7 বলে সাইন দিছে তুই তাকে কি বালতির জায়গা ব্যাটিং হওয়ার শক্ত করবে আজকে হালার করে হালার একটা প্লেয়ার অনেকদিন এটা লগে একজন ইন্ডিয়ান লিগে একবারে হয়ে পড়ে আমার হিসাবে এটা জাগবা বালতা না লগে গেলা খেলবো গেলা এই যে ছয়টা গেছে গা একটা 11 একটা দিলে তো চলে খেলা গুলো গায়ে একটা পিও গায়া একটা তো দেন আর না দেখুন ওই যে শেষ বিশালে বড় না 132 রান আমি সাকিব 132 রান ঋষভ না পরে আরে পরে না Shah Hussain is a naturally an aggressive player. রিস্ক বলার দিছে নিয়ে না ভাই রাইন দেন আউ দেন খেলা তো শেষ Thinking about coming back for the second one wasn't there. পাকিস্তানের সাথে জিতো নিল পাকিস্তানের দিকে 100 মধ্যে 100 দিতে লাগবে নাইলে বাদ And looking to play some big shots. খেলা কোন কয়টা আছে আরেকটা আছে আরেকটা আছে পাকিস্তানের লোকে জিতলেই ভাই না এই That's another one there. ইন্ডিয়া জিতলে ইন্ডিয়া ভাই না Straight up. না আচ্ছা এখন যদি বাঙালি লোক যদি জিতে ভারত তাহলে ফাইনালে গিয়ে যাবো এরা পূর্বকাল লোকে এরা কালকে পাকিস্তানের খেলা আছে পাকিস্তান বাংলাদেশ খেলা আছে বাংলাদেশ জিতে বাংলাদেশ আর He was sprinting after it, just couldn't quite get there. আচ্ছা Think he got it. তাহলে হিসাবে তো আজকে ফাইনাল খেলা তারা বাংলাদেশের লিগে আজকে 7 ফাইনাল অগণিগ 7 ফাইনাল প্রথম প্লেস না বা দ্বিতীয় ম্যাচটা তো হয়নি This is the second guy John who Levy, captured yeah. this over. হালকা Just for a moment, thought maybe the bowler would have gone, but he said it's mine, it's mine. And it doesn't really get underneath it. He would have caught so many of those at training, so many. Couldn't grab that one. Hard along the ground. Straight to the field, it's just going to be the one. Need to keep trying to pick up boundaries. ভাই খেলা আসছে Tough call from here. সাইড ওভারে কেমনে নিব না Shade under 14 in the over. Have a look at that drop from Samson. He made the ground okay. Stop there, and then the last minute had to grab. যেটি লাইট পাইলো সেটা লাগে And heave that on the onside. আজকে যদি হেরা ভাই তো তাহলে দেখলাম খেলার Just অবস্থা one. একটা Only 4 and a wicket off that over. 112 for 6. 14 করে পড়ে গেছে সাতটা আমার উইকেট সাতটা 7টা হ্যাঁ রশিদ হোসেন গেছে আউট 24. সিগারেট খাই রুমো গবিতা ঘুমাই That's up in the air. Dylan Verma coming underneath it. Makes no mistake. It is one of the best catches, safe as houses. So Rashad Hussain has stood upon, and the spinners have really spun up with rock. The Bangladesh middle order. Wickets have tumbled, and number 7 goes down. Yeah, they've been at their best with the catching side of things, but বাড়ি Dylan দিতে Verma, as you said, আসলে Robbie, কইলি one of the best in the সীমানার side. বলিতে গেলে থেকে Settled underneath it nicely, made good ground early, settled himself, and took it comfortably. Not always easy in the stadium, but ones that go a lot higher seem to be slightly easier. Rashid Hussain got to 112 for 7. Wonderman pass. Nice win. দুটো ছয় লাগে একটা ছয় লাগে কত কভার আছে কত কভার
এই দিকে রাখবে না শেষ Yeah, swing of the hand, pitches around about leg stump, just spins it up. এই সাহেব হোসেনের হলো সবখানে গেল ভাই সেরাটাই গেল হ্যাঁ এই একটা সেঞ্চুরি করতো সেঞ্চুরি কি হইব খেলা না জিতলে তো সেঞ্চুরি তোমার লাভ না সেঞ্চুরি করছে কালকে পাকিস্তানের সাথে কালকে খেলা 10-20 রানে হারলে না কথা আছে না মেরে হারলে 10 রানে 20 রানে হারলে 3টা ছয় খেলা আছে পঞ্চাশ রানে যদি খেলা সেই দুটো বইলে তো এর লাগে আমি এই খেলা এসব খেলা দিই না মানে এই কারণে আমি খেলা দিই না মন খারাপ এই কারণে আমি খেলা দিই না এই যে কারণে দেশ গিরে আর হালারা এমন ভাবে হইয়া পড়ে ইন্ডিয়ান আর ভালো না So that's a moment on strike. Could they be on a hat trick? একটা প্লেয়ার খারাপ হলো Already has 2 hat tricks. পদনে কি নাম করছিল না খেলা আনলে পরে বুকি মেরে দিব বেতন কেটে দিব এটা চালু রাউন্ড দরকার ছিল মনে হয় এটা আবার উড়াই দিছে বুঝছো হালারা এক বছর বেতন কুড়ি কুড়ি টাকা কামাই করে বসে His 2 hat tricks in one day internationals. T20, the only man to take a hat trick against Bangladesh was Deepak Chahar. 17 রান লাগে খেলা ফুটকি মেরে গেল হালা লাগছে মুয়ের ভাষা মন খারাপ হয়ে যেতে আমার A lot of অটোমেটিক teams that come here practice a lot of high catching because the ring of lights here is pretty low. That's why you see a lot of catches that don't go too high that come into the outfield. A lot of drop catches. This is up in the air. Should be taken. Put down. Another one. Just as we speak. Just lost it in the end. Now that's exactly what I was saying. Now that's the kind of height where the ball will find the lights in the background. 100%, Ravi. This is the point I was trying to make. The one to like bottom went so much higher in the air. So it kind of goes up through the ring of fire, we call it here. This one at the level where you're looking into the lights most of the way. Not making excuses because a lot of the catches should have been taken tonight. But it is not as easy as you think. Well, the bells are up. হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে বাংলাদেশ হারলেও কিছু না, জিতলে কিছু, কিন্তু হারলে কিছু না, সমস্যা নেই। তো আপনারা একটু পেজটা ফলো দিয়ে রাখেন। আগামীকাল সন্ধ্যায় পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলা রয়েছে বাংলাদেশের, মানে একদিন পরেই খেলা হবে 25 তারিখ আর বাংলাদেশ সময় 8:30টায়। তো ওই খেলাটা আপনারা যদি লাইভ দেখতে চান তাহলে পেজটি ফলো দিয়ে রাখুন। ধন্যবাদ সবাইকে। Put it on the ground. Space. I have decision the carriage pay. My decision pay. একাই নামছে গরমের মধ্যে সারা বুঝি অন্যকে সঙ্গে দেখাইলে সাহস তাকে আইলে দিতে পারেন না আইতাছে একা কি করবো ওই তো রাম ব্যাক কি করছে 69 রান করছে 115 রানের মধ্যে 69 রান হয়নি লাইভ করেছে একটা লাইভ পাইছে তাইলে কি আইতাছে পাকিস্তান ইন্ডিয়া গেল হলো জনগণ দেখা যায় 54 needed from just 3 overs. Muhammad is the man on strike. Saif still there on 69 of 50. He's played well, but he's let the charm life. Three drop chances.
তুই কয়েকটা বাড়িতে দেখা দি যে আমরা গর্জে উঠেছি বাংলাদেশ বাংলাদেশ You talked to Surya Kumar at the toss, Ravid, and you just said, look, any little areas of improvement. They haven't been at their best yet through the tournament. In a complete performance. The fielding was one of those areas that's been as good as it can be again tonight. 4 drop catches in the last game, 4 again today. out. Yes. Will it go the distance? Oh, second attack, he grabs it. Upshot Butcher that takes the catch. বাইরে থেকে একটা হবে The Sav's a really good job here on Chapatel because he's worried also about the boundary, so he gets himself to a position where he has to actually look down and make sure his feet are up. Okay, standing side. Oh, into the bat. I think this is okay. See how he's side on here? He knows the boundary. Inside, I have addition to the guys. সীমানার বহুতে মুখে And broke at the back of his mind, but in the end, takes it on the second attempt. The Sav has to depart. Bangladesh 9 down now. He goes for 69. It's 116 for 9. তোমার মন দিয়াছি আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, আপনারা অনেকে চলে যেতেছেন, তো যারা এখন আমাদের পেজটি ফলো দেননি যাওয়ার আগে ফলো দিবেন। বাংলাদেশের খেলা রয়েছে এই 25 তারিখ রাত 8:30 বাজে বাংলাদেশ সময়। তো আপনারা আমাদের পেজটি ফলো দিয়ে যাবেন, ফলো দিয়ে গেলে বাংলাদেশের খেলাটা লাইভ দেখতে পারবেন। আহলাল মোহাম্মদ আমাদের পেজটি ফলো দিয়েছেন, ফারুক বিডি, আবু জুবাইর, স্বপ্নের ছায়া, এমডি জাহেদ, ইসলাম, আরিয়ান ইসলাম আমাদের পেজটি ফলো দিয়েছেন, আরমান হোসেন, রাজু আমাদের পেজটি ফলো দিয়েছেন, খালেদ ইবনে শিহাব, মুনতাসির উদ্দিন, এনএস নাহিদ হাসান, শাকিব, ইমরান প্রোভাইড তার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি, যে ম্যাচটিতে বাংলাদেশ জিতলে ফাইনালে যাবে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচটি লাইভ দেখতে চাইলে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় Final and not Sri Lanka. Pakistan, Bangladesh tomorrow will be a knockout. মোটর সাথে কাজ করতে গেছে না, মোটর সাথে এটা বুঝে না যাই মতো যাবে Bangladeshi supporters Pakistan as well. It's like a semi-final. I think I might just walk to the ground tomorrow rather than taking a car. আজকে তো কাজ করেছো না, কাজ করে Stuck in traffic. আমার খুব হাত দিয়ে That cracker tomorrow evening here at the stadium. It's been a lone hand, isn't it, Saif Hassan? Right at the top of the order, 69 from 51. Batted beautifully, but he just did not get any help. Small innings from M1 with 21 off 19. Been all about the bowling performance. 18 ball, 116 for 9. জীবনে খেলা দেই না, আমার মনে হয় লাস্ট আমি মানে লাস্ট খেলা দেখছি মনে হয় 2019 সালে, বুঝছেন না? মনে লাস্ট 19 সালে খেলা দেখছি, আর এই যে আজকে দেখলাম চলো কত সিরিয়াস আছে, কিন্তু খাই করে আর পারবে না, খালি এই জিততে আছে খেলাটা দেখলাম গেছে হার এই তুই যে দেখছস এটা লাগে আলা লাগছে, আমি বুঝতে পারি এটা তাড়াতাড়ি কথা বলি। Shivam Dubey. It's an opportunity.
It was about 4 out. এক রান নিচে তো উইকেট গেছে কয়টা দুইটা ওভার গেছে এক ওভার পুরা এক ওভার পুরা কয় ওভার হইছে না 18 I did a good job for India in the last game. That's the right. At a crucial stage, picked up 2 wickets. Always handy when you have options, especially with the so the remaining matches. More on the knockout. The game on the 28th, India Sri Lanka is India can experiment if they want to because they will be in the final already. Do you think they'll go to a couple of those guys, or do you think they would rather try and keep the momentum flowing with the team? I would prefer keeping the momentum going, and maybe 1 or 2 in the batting unit. But it's important to have that rhythm going as well. I'd like to see someone like Surya Kumar come back at 3 and get a good hit. Don't take it around with a batting order. Just go with a batting order that you think will be there in the final. I think we can just get too funky, and I think India got too funky today. As I said earlier in commentary, every player to a man through that list, down to Akshar Patel, can strike the ball. And there's Hardicks in that 140, 150 range. They're all up there. Shivam Dubé's actually got the lowest strike rate of those guys. Samson, I think, is in the 140s. Shivam Dubé's is 133. Yet he's the one promoted. This is the batting order they used in an overview. Sky at 3. Dilaklam at 4. Hardik and Dubé at 5 and 6. In any order you want, don't mind, or Sanju. Just stick with it. Have a plan and stay with it. Just stick with it. As in form, keep them going. We'll say they'll waste to perform. না বাঙালি ओ एक साला पाकिस्तानी साले अंदर कदे एमनी तो नेट फंडा अरे उला अंदर ढोई तू नेट एमनी फुकी मारा मारी आता सारे उला अंदर ढुकाओ अंदर मारो